Yes, and now we're started. Anastasia, the stage is yours. Okay, thank you. So hello there. I'm really happy, really happy to be part of it, to start. So I will be talking in English for those who join maybe just on the last minutes. I will explain a little bit. So I'm from Ukraine, so I'm also Ukrainian and Russian speaker, but as we have people from different countries, from Finland, from Belgium, we thought that, well, however, English remains the most international language, so I will do it in English, but then if some of you need me to explain something in Russian or to repeat or anything, really don't mind interrupting me and asking you questions and or asking to repeat. That's really not a problem. And again, for me, it's more, I'm not a teacher. I have never been a teacher. I'm a film director. So what I would really like us to do is to have a conversation. So I will make this presentation. I will tell you more about who I am, about what I do, about why I'm doing it. But the whole idea for us would be to have a conversation afterwards and to exchange, I don't know, points of view and ideas and the emotions, everything, let's say. I hope we will exchange all of this. So maybe now I can share my screen with you. Wait a sec. Okay. Can you hear me talking now? Everything is working. You can see my screen? Yes. Right. That's cool. Okay. So here we go. Well, to start, so as I was saying, I'm not a teacher. I'm not going to teach anything to you. I'm not going to tell you how to think or what to think. And to be honest, I don't know anything about architecture and design. I wanted to be clear right from the start. I'm a film director, and what I know about is how to make movies and how to create emotions in people and how to try to connect people through our emotions and try to kind of create maybe a link beyond our differences, beyond cultures, beyond where we come from, beyond the different barriers that may separate us. And actually, all of this started from my personal journey. So maybe before I go to my work and I explain what I actually do and what kind of film I'm directing, I can tell you a bit more about who I am, because I think that in all the work we are doing and everything we are achieving in life, it's obviously something that comes from your own story and has a connection with who you are. So to start, as Ola mentioned, I'm from Ukraine. I was born in Ukraine and raised in Ukraine. And when I was a little girl, look at me there. For those maybe who don't know, it's the main avenue of Kiev. And it's actually the city where I was born and I was raised as a little girl. So in 1986, as I think all of you know, Chernobyl happened. And I was that little girl you can see on the left side. And what happened is that that situation created in me a kind of a reaction to the world. And I think it was the first time I was wondering about something I couldn't understand. I felt that something was going on. I felt that it was important. And I also felt that we were not told exactly what happened and why. And starting from that moment, it's a little bit like in the situation we are now, you know, when with this COVID whole crisis, we all feel that there is more to the story, that something is beyond our understanding. But at the same time, we don't really,
feel exactly what it is and how to deal with it. That was more or less how I felt as a little girl at that time. And starting from there, I became very curious, let's say maybe too curious. And I would always ask questions. I would always try and understand, how the world functions and what's beyond the story which is told, what's beyond the information which is given to people. And I think this is how actually my my interest for journalism started, and how I actually became first a journalist and then a film director, because I always wanted to understand what's beneath, what's beyond the story. I wanted to kind of search for the ultimate truth. And to be honest, when I started in this field, journalism, I was told that you should always protect yourself. You should always kind of work in a neutral, almost detached, way when you treat a topic or when you treat a story. I don't know if it's like that in architecture and design. If you're also told to kind of protect yourself and create that barrier between you and the topic you're treating. But for us, it was, as journalists, it was like that. And little by little, by working on different topics, I actually realized how wrong this approach is. And today, I would say what I do is totally on the opposite of that. I don't put any barriers between me and the people I meet and the people I follow for my films, because I truly believe that you can only understand other human beings and other people from around the world if you yourself open up to them, and if you let these people in your life, under your skin, and if you create that connection when there is no barrier between you and the others anymore. And when actually you realize that every human being, even the one you think you have nothing in common, has something from you, and you have something from him. And I mean, people who sometimes look horrible to you, and when you talk with them, you feel like, oh my God, that's the opposite of my way of thinking. You can always find something you share. And I think that's what really creates that connection, and that's what makes us human, is that there is always something we can share. But sometimes all the barriers, all the educational differences, all of this stuff we are taught little by little in our life, maybe, drives us away from this approach. And actually, this approach in my work is very close to what we call social humanism. And let's say, to maybe make it like simple, what social humanism is. It's a kind of fundamentally based philosophy, which is based on the promotion of social equality and human and animal well-being. It's a kind of moral, political philosophy where everything is about human rights. A human right to have shelter, a human right to have safety, a human right to have access to health and welfare. But most of all, it affirms that the notion of human freedom and progress is in the center of everything. And it views humans as the only one responsible for the promotion and development of individuals. So, for example, for social humanism, religion is something they don't, accept at all, because obviously religion is always telling you that there is something beyond your control. There is something which is out there guiding us and giving us directions. Whereas for social humanism, it's human being, which is the only one to decide and who is the only one to know what he wants and where he wants to go. And that approach to life is really close to what I do in my work. And most of all, it relies on the emotion of empathy. And again, what I do, and I'm going to show you some extracts from my films, it's all about empathy. It tells us that, beyond all the differences, there is always a way to feel someone else and to create that emotional connection through empathy. So how did I get there? It's not by studying social humanism at all. It was more by making two completely crazy projects. The one is called Human, and the other one
is called Woman. I know that you were sent a link to our previous, this film, Human, and which is now available online, and everybody can watch it in like, what, 10 different languages. And there have been more than 100 million people over, all over the world who watched it already. It was released like around 5 years ago. And it's interesting because it all started. So I work with a very famous French guy whose name is Yann Arthus-Bertrand. And it all started with an idea when one day he told me, I want to make a film about what it is to be a human being on Earth today, and what connects all of us as humans, and what are the things that tear us apart. And then, like normally, as a normal film director, I asked him, okay, do you have a scenario, what kind of story you would like to tell, where you would like to go, who you would like to meet? And then he shows me like one piece of paper, and the whole scenario was written on it. And let's say the general idea was like, okay, only emotions and love can save the world. And I was like, okay, the idea is great, but how do we get there? How do we make a film out of that great idea and that great storyline, which is just one page? And what happened is that we worked together for almost 4 years to kind of try and find the topics that may be the most universal possible, but where each individual would share a part of his or her story, and then it will talk to millions and millions of other people, even though all of these stories are unique. And this is how we made Human, where the whole idea was to try and understand what it is to be a human being on Earth today. And so I hope that some of you maybe have seen already some of it, at least a trailer or an extract, and understand a little bit what it is. And then we just finished another film, which was also inspired by Human, which is called Woman. And for this project, it was interesting because while we were filming Human, I felt, because I did like from 2,000 interviews, we did all around the world in 70 countries. I did almost 700 myself. And while we were filming, there was something that really struck me in the approach between men and women. When we would come to a country, a woman would be, men would come to us very easily and would be happy to share their story. They would be very proud to share their story and say, oh, you're making a film, let me tell you who I am, what I have achieved, blah, blah, blah. Whereas women, first of all, would be very suspicious. They would look at us and like, why are you doing this? Why are you asking all of these personal questions? And, trying to understand what it's all about. But then once they were in front of the camera, there was something completely crazy that happened. It was as if for many, many of them, they have been waiting for this moment their whole life. And as if all of the things they have kept inside for so many years could finally be released. And there was someone just there to listen to them. And then I realized that, first of all, women needed to be heard and to be listened to, but also that the time was, has come for women to talk. Because I have been doing this job for almost 15 years now. And in some countries, 10 or 15 years ago, it was almost impossible to find a woman, ready to talk and share her story in front of the camera. And here they were sharing their stories. And so we thought, okay, something is going on. And we launched this project, and it was, more than 4 years ago. So before the Me Too movement, before all the movements we're talking about in the media. But again, because I think that there was something in the air, like just a feeling, just an emotion that we had, that it was the right moment. And actually when, all of the movements around the world happened and women became like a center of attention for a while, we were not at all surprised because it was already there. And just to give you an idea on how it looks, let me show you a hello video we did for Human all around the world.
So yeah, oh, I forgot that there was this. So this is, yes, human just on overall. It's like 2,000 people interviewed in 70 countries. Women, it's more or less the same scale, 2,000 women we interviewed in 50 countries. On overall, it was 8 years of production and hundreds of people who worked with us all around the world to kind of find the people, explain the project to them, prepare everything. Because as we were doing very intimate, very personal interviews, it was very important that people understand why they should participate to a project like that. Because, you know, you can't come to someone and ask her or him about the most difficult stuff in his life, or on the contrary, about his first orgasm, without, you know, explaining first, why are you going there and why are you going to ask all of these questions? And so the whole idea in each of this project was to kind of try and find a mix about both very universal topics that, you know, concern everyone, and very intimate stories. Here they are, some people from Human. I would like to show you. Music playing. Hello, 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 hello. Assalamu alaikum. 你好. Bonjour tout le monde. Hola a todos, a todos, todos, todos. Asali. Tashidlek. Namaste. Здравствуйте. Guten Tag. Καλημέρα. Hello. Bonjour. Yasumi nastai. Paref. مرحبا. Hola. Bibara. Shalom. Dobar dan. Какой que? ¿Qué tal? Buenos días. Bom dia. Bonjour. Bonne nuit. Bonsoir. Okay, so this is just to give you an idea when I'm talking about 70 different countries and people from all around the world, that's really about that kind of different people from all around the world. And that's here I am in Namibia, for example, with the Himba people, where we spent 3 weeks living with them and interviewing them, you know, and it was very funny because we tried to have like the guideline of questions that would work for everyone. But then, you know, the cultures sometimes are different and people don't receive the information in the same way. And I remember this girl, for example, there was a question we asked in Human, which was like, if you just had one day to live, you know, the last day on this earth, what would you do? And then she became all like, she's all black, you know, but then she became all livid and white and looked at me like that and asked the translator, how does she know I'm going to die tomorrow? Who told her? And I was like, no, it's not, you are not going to die. Everything is fine. You just imagine. And they said, imagine. Okay, how do you know? You have to be clear. And then for 15 minutes, she wanted to understand, how did I get the information that she was going to die? She wanted to know how she was going to die. And, you know, the whole interview became like completely shifted. And so it's to say that sometimes even the most universal things you think we all share, like the idea of death and projections about what you would do before dying, well, they're not received in the same way according to people. But on overall, our idea of the two films, Human and Woman, was very simple. It was to put the human being in the center, to kind of really forget about everything else, just to have a natural background, a face, a story, and an emotion. Because I mean, there is nothing else you need to understand someone. And this is why we kind of decided to film everybody in the same way. And so instead of going to see experts or analysts, etc., who would, you know, explain the situation in that or that country about how people live and what are their needs and, you know, where they're going, blah, 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 we decided to give people a voice, and especially to focus on people who are never heard, who are not seen in the media, who are not even thinking that they are interesting. And actually it's there with those people that we found the most amazing stories
all around the world. Many of these people we have met first told us, but why me? You should go and, interview my neighbor, interview my friend. They are just so much better than me. And actually, they ended up by sharing incredible stories, because everybody has a story. You just have to realize it, and you have to be able to share it, because, not everyone is able to share it in front of the camera. And so for me, it was a project that really completely transformed me, starting from human and then woman even more, because it was focusing on women. And so it became even more personal and intimate for me. And so this is why I would like to show you the trailer of the film, which was released in France just, 3 months ago. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. Your wife and a mother, I am your sister, I am your lover, I am the queen, I am a fighter, I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है, ये कहाँ की ये संस्था है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. 但是我是一个向上的女人 ，a feminist. Batalhadora, She's amada, exigente, radosная, dinamique, веселая, libre. Parfois, je dis que même Dieu devrait être une femme. Okay. So that was the trailer. And actually, the film was released here in France on the 4th of March, so just before the International Women's Rights Day. And well, we have traveled all around the world to premiere it. We have been to many, many festivals, and it was so great. And then it was in cinemas for maybe 10 days. And then, the COVID thing happened and everything stopped. But now we are relaunching the film, and it will be released in more than 30 countries around the world, and Ukraine is part of those, and it will be released this autumn, like in September. I think it will be in theaters all around the country. Well, if theaters reopen and continue to open properly and normally, let's say. But that's what, we are expecting and what we are working on. And I'm very often asked, like, how do we find these incredible women, these incredible people for our projects? It's like one of the main questions I'm actually asked. And I would say that there is no unique way. There is no like a formula to find a person. It's more of, it's more of understanding that you can't go and see someone without sharing something from you. And again, as I was saying, in the beginning, as a journalist, I have been told not to do that. And so even for me, breaking that barrier was quite a long way to go. When we started Human, I remember it was difficult for me because I didn't understand how should I react to some, people's stories. Should I cry? Should I let myself, laugh? Should I take them in and hug them? Or should I just be neutral as a journalist because it's not my role? And actually, it's the films themselves that gave me the answer to that, let's say. Because
being there with people who have never shared their stories and having them trusting you with that for the very first time in their lives. And believe me, many of the people we have interviewed have trusted us for the first time in their lives with the most intimate, the most personal stories, and opening up completely and sharing all of their emotions. You can't be there on the other side of the camera protecting yourself and saying like, you know, okay, great, thank you for the story, I'm going to have a beer, you know, next. It doesn't work like that. The only way for these to work is to also share something from you, is to also actually open up to the person and create that connection. So what I've always explained to the journalists who worked with us and tried to do myself was not to make any interviews, but more create encounters with people, create that connection, that human connection with people. And only then, you know, it could give that kind of stories, because people would feel at ease and that they would feel that we are there together sharing something and not me just being there, you know, trying to take something from them. And there is actually a huge difference between the two. I don't say it's easy, and I don't say that, you know, you just do that like that. But I think in your work, and I think that design and architecture in a way is very close to this too, because it's oriented to help people. It's oriented to create a kind of, you know, connection with people you're aiming to touch. But I think the most important is to try and not project your own idea you have on these people on others. It's to really kind of to be open-minded and to be able to receive them as they are and understand their needs, and without judging, which is not easy at all, let's say. And this is also why we decided to use a neutral background for the film, because you know what happens, and it's very interesting, very often we ask, like, why this neutral background? We sometimes can think that you did it in a studio in Paris and you made all of these women come to you and, you know, just interviewed them one after another, which is obviously not the case because we really traveled all around the world. But why we decided to keep this neutral background was exactly because we didn't want people to project their idea on who these people and who these women might be. Because when you give an information, even a little one, like for example, this woman comes from that country, from that situation, already you will be listening to her story in a certain way. So let me show you, for example, a story and then explain what I mean by that. Sa nilijua kuandika jina yangu. Kweli ile siku nilalaka na furaha, nikacheza, nikacheka, nikapiga vigelegele manaki yangu tena nikasema Yesu, na mie ndeza jua andika jina yangu kweli. Nikasikia ka furaha ile siku, nishindwa hata kula na furaha. Kila sote mnaingia mchumba, naandika jina yangu kupapi. Jani, naandika tena Jani, naandika tena Jani, naandika tena Jani. Nilikuwa naandika ile jina yangu saa yote. Ya pili nilijua kaandika, nikajua andika mama. Yo. Nikasikia make, ni wote rasa, nikufe manake. Nikakuwa naandika tu Jane mama. Nikasikia manake, ni wote furahi na nitesa kweli. So this is Jeanne, as you know now, since she's explaining that in her video. And actually, it's interesting because this woman, which really, I think, you know, breathes the joy and the happiness and the, you know, that wish to kind of conquer the world, to learn more, to go out there, etc. Actually, we met this woman at a hospital in Congo, DRC Congo, where I spent almost a month. It was at the Panzi Hospital, which is run by the Nobel Peace Prize, Dr. Mukwege, and which receives thousands of women who have been raped during wartime in conflict zones. So this, you can't imagine what kind of stories these women went through. And Jeanne is actually someone we met there. And she told us a lot of difficult stuff about her life. She was raped, I don't know,
by 17 different men. She had to be operated more than 20 times. She could never have children because her genitals were completely mutilated, you know. But then when we came to her life now, and I asked her what was the happiest moment in her life, she told me that story, the story of the day where she learned to write her name for the very first time. And then her face completely changed. And it wasn't the same Jeanne. It wasn't the victim. It wasn't the raped woman. It was the woman who was taking care of her life now and who was creating a new life for her now. And so I think, oh my God, I didn't want to make you cry. And I think actually that's why one of the reasons we didn't want to give any context about those, you know, those people's stories. Because if I have told you, okay, this is Jeanne, she's from DRC, she's at the hospital for women who were raped, you would have listened to her story already projecting a kind of idea of who she is. And, you know, oh, poor woman, blah, blah, blah. And I mean, I'm not meaning it in a bad way. It's just the way we are. We all function like that. When we have certain information, we already have somewhere in our mind an idea of who these people may be and what they may think and what their story should be, etc. And we wanted to forget about all of this. And this is why we interviewed women, the most powerful women in the world, the CEOs, the presidents, the, you know, and the most simple women like Jeanne, exactly in the same way, giving no information. And so when you're looking at Cameron Diaz, if you know who she is, you will recognize her. But if you don't know, it's just a woman who shares a story of her life about her father. And for us, that was the essence, and it's always the essence of our work. Not putting people on different levels because of their social background, because of their, you know, cultural background, because of, you know, everything you may have that will allow you to kind of judge them or put a kind of, you know, label on them. And this is how we created this project and the whole philosophy, let's say, beyond that. And another question I'm very often asked is, how do we make these encounters unique? You know, when you interview so many people all around the world, and actually you ask more or less the same questions, you know, how don't you repeat yourself? How don't you reproduce the same thing? And I think that maybe also something you're wondering about when you work on a project, you know, starting a new project, how don't you repeat yourself? How do you renew your ideas? And for me, the answer to this is very simple. It's because there are no two people in the world who can share the same story with the same words. Everyone is unique. And sometimes we feel, and it's something I also hear a lot, it's like, you know, my story is banal. It's like everyone's else. I don't know what you're searching for here. You know, I'm just a regular girl or woman or human being. And actually, it's never the case, because even though your story may resonate with millions of women around the world and men and, you know, children, everyone, I hope, the way you will tell it, the way you will share it with the world is unique. I have never met two persons, neither in human or in woman, who would share the same story in the same way. And this is why you never do the same thing. It's, you know, always different. And at the same time, you know, it looks like, oh, great idea. But however, obviously you need a guideline. And you need to kind of give a direction, because when you interview, you know, human and woman on overall more than 4,000 people, and we had journalists from all around the world helping us, you know, you need to give them a guideline to help them to know in what direction to go. And so this is like the guideline we used with the main principles, let's say, of our work. So as I was saying, that there are no two people who will share the same story. Every person is unique, and you really have to remember that. Then the whole idea for us also was to find that kind of balance between the very universal topics on which we all have a story to share. Because I mean, for example, if you talk about motherhood, if you talk about love, if you talk about work and emancipation, if you talk about sexuality,
well, you don't need a specific story. We all have a story to share. And so every woman and every man would have something to share. But then there were also more specific topics that me and my co-director, Yann Arthus-Bertrand, wanted to show in a film like that about human values and decided to show. And so there were also topics like rape as weapon of war, because, you know, just to imagine that in 2020, there's still women who are sold just against a package of cigarettes. It's unimaginable, you know, you can't imagine that, but still it's the case. And so that topic, for example, right from the start, we wanted to have it in the film, or forced marriage, because there are still 250 million women married against their will in the world. And the modern world, you know, it seems completely impossible, but they're not married only in India or Mozambique or, you know, Ethiopia. It also happens in United States, where there is no legal age for women to marry. It also happens in France or in England. So, you know, those topics were more our choice. But then, as I was saying, you really have to remember that even though you have an idea of what a person may share, you can never know what will happen on that specific day, on that specific moment. Every person is a white page. And how many times I came to see someone because I knew that, you know, her story is about this or that, she has experienced this or that. And actually, as Jeanne, the person ended up in the film with a completely different story. And even the journalist who met with this woman many times before and have already discussed a lot, you know, what we were doing, why we were doing, never heard that story. But because on that moment, she decided to share it for the very first time. And how many times we were surprised. So every person is a white page. You have to always remember that. And to show you this, I would like to show you the video of the woman who opens the film. Her name is Norma. I will let you listen and then explain you why she's so important to me. The bravest thing I've done was to stand in front of an audience and say, I'm a survivor of sexual violence and human trafficking. And I climb mountains. I run deserts. I broke the Guinness World Record for the world's longest triathlon. Swimming 122 miles, cycling 2,932, and running 735 miles. But I have never been more afraid of my life than that moment, the first time I said it out loud. And I hesitated so much. And I wanted to take it back as my words were leaving. I wanted to take it back so much because I was so terrified. But I got through. Can it make me stronger and make me better? Because that's what I want. I wanted to break the silence. I do know now that it was through the silence that all of this was possible. Because violence only thrives in silence, when we don't talk about it, when we don't listen. And people always say the victims have no voice. We do have voice. You don't want to hear us. You silence us. So this is Norma. And actually, remember when I told you that, you know, we should really try not to project our own vision on someone, etc. Well, with her, for example, it was completely the opposite for me. So, you know, I'm really honest saying that it's not always easy. And actually, we interviewed Norma at the very beginning of the film, where I was like, well, almost 4 years ago. And I was still searching for, you know, what should be the main message, what should we focus on, what's really important to tell with this film, blah, blah, blah. You know, I was really thinking about it a lot. And I remember we came to this conference for powerful women from all around the world. There was Oprah, you know, there was American politicians and, you know, women from everywhere. All of them looked fabulous and very powerful. And then
we did interviews there, and she came into the room, and I looked at her, and first I thought, wow, she's so beautiful. She seems so, you know, self-confident. We would all like to be like her. Oh my God, what an example. And then she had a seat and started to share her story. And 10 minutes later, I was like, oh my God, no, we would definitely not like to be like her. And so what Norma is not saying here in this extract is that when she was a little girl, she was around 8 or 9, she was asked to take care of her grandfather. She's Mexican and she lived in Mexico, who was becoming blind. So she was asked by her family to help him on almost the everyday basis. And while she was doing her best, he actually took this moment to take advantage of her and to sexually abuse her during all her childhood for many years. And she couldn't share it with her family because it was like the paternal figure, you know, that everyone really admired. And when she even tried to say something negative, everybody would say like, you know, oh my God, it's your grandfather. Everybody respects him. So she kept it for herself during her whole childhood. And then when she became a teenager and a very beautiful woman, she was asked to be a model in Japan. And she thought, oh my God, this is a great opportunity. Finally, I can take care of myself. I can become someone. She accepted. And then she found herself in a most horrific sexual trafficking thing. And she had to prostitute herself for many years because she were taking, you know, her papers and her passport. And then to gain it back, she had to give them money. And so it lasted for several years. Then finally, she could move back, you know, to her country. She met someone, she moved to Canada, she started a new life. And she thought, oh my God, you know, I can do something with my life. Finally, she had a child, a boy, and they discovered that her baby boy had the same sickness as her grandfather and was becoming blind. I mean, as a film director, I would like to write a story like that. Nobody would believe me. Everyone would say, no, it's too much. Oh my God, it's too much for just one woman. And it's actually her true story. That's what she has been through. And so she became almost an alcoholic because it was too much. And then one night, you know, instead of drinking, she thought, okay, I can't do it anymore. I have this child. I have to take care of him. And so instead of drinking, she put a pair of sneakers and she went for a run. And as she's saying, she became one of the greatest marathoners of all times. She's even in the World Guinness Book for the longest triathlon ever done. But what she's really saying, and I think which is really important, is that the most difficult moment for her wasn't that much about the grandfather abusing her, wasn't that much about, you know, that sexual trafficking thing. It was the moment when she decided to speak up for the very first time. And she was already recognized as an athlete. People were looking at her, admiring her. And then they already had an idea, you know, that perfect woman. And then she decided to say, yeah, I'm this, but I'm not only this. I'm also a victim of sexual trafficking. I'm also a victim of abuse. And I'm the same woman. But, you know, once you say it, as she's saying so well, you can't go back. You have to live with this your whole life. And you have to deal with other people's emotions and the way they will project their judgment on yourself your whole life. And when she said that, and her conclusion saying that, you know, they say that victims have no voice. We have a voice. You just have to hear us. For me, it's a kind of main message of our film, even though happily enough, woman's life is not about, you know, difficulties. It's not only about, you know, this kind of horrible stuff. But when we say that women have a voice, you know, you just have to hear that voice. You have to hear what they have to say. And it's interesting because sometimes when, you know, the film was released, many men came to me and asked me like, but do you think this film really works with men and addresses men? Because, you know, it's called Woman already, and there are only women speaking, and, you know, and I always told them the story with my co-director, Yann, to explain how much this film is important for men and can change men. Because actually, so I have been working with Yann for like 12 years now. And he's a
very great guy. He is a photographer, an activist, a film director. He has achieved many, many great things. He's one of the most famous aerial photographers in the world. His books sold, I don't know, dozens of millions copies, and and he's very open-minded, and he has this great idea of the world, and he knows so much, and he had traveled so much. And so when we started to work on this project, he had this very specific idea of what it should be. And mostly it was about discriminations women face. It was about difficulties women, go through in their lives. And I told him, but if you want to understand what it is to be a woman, you can't just do that. You also need to talk about intimate stuff. You also need to focus on, personal stuff. And he looked at me like, yeah, what? Like what, for example? And I told, like, let's say periods. And then we should have filmed that moment, because he became like, periods. Of course, I'm talking about discrimination. I'm talking about rape. I'm talking about, this and that. And you're talking about periods. What's interesting in there? And actually, I didn't reply anything. And I told him, you know what? I prefer we'll make some interviews in just some countries, and then you will listen to them, and then we'll have the discussion again. And actually, we never had the discussion again, because once he had listened to those stories, he completely understood. He didn't need me to explain why periods were important for a woman in her life. And I mean, this is a 74-year-old man who has 3 sisters, a wife, and many girls among his grandchildren. And he had never wondered before why such a topic, for example, would be important for a woman in her life. So what I'm saying here is that it's never too late for everyone to change and to look at a topic, at a subject differently for all of us. And for example, another story that, or another topic that really kind of we've learned from this project is how much having a woman's body, just the fact to be born in a woman's body, impacts our lives already. I mean, as I was saying, periods, but also when you, from a little girl who is like a sexualized and doesn't, nobody looks at her like a sexual object or anything, you become a young woman with hips, with breasts, and then other people start looking at you differently. Or when you have a child and, with a pregnancy, your body changes completely. Or when you learn that you can have pleasure with your body. And believe me, we've learned a lot on this topic by making this film. So sexuality, discovering your body, or when just having a woman's body is a problem for you out there, being there outside with a woman's body may be a problem, as this girl from South Africa is explaining quite well. If I'm getting into a taxi, I have to count the number of women that are in the taxi to make sure that I balance out. If there's enough women in the taxi or as men, then it means that I'm safe. If there is more men than women, it might potentially mean that I'm in danger. If I'm walking down a street, I have to walk a certain way, because if I walk a certain way and I'm too sexy, then my sexy might bring on somebody who wants to grab my sexy and make it theirs. So the difficult moment for me right now is just having a female body. So this is a girl I've met and interviewed in South Africa. But to be honest, it's a story I've heard all around the world. Same thing in France, same thing in, everywhere. That, having a woman's body, being there outside may be a problem, may bring violence to you. And you have to defend yourself. Because actually, you realize that in many, many parts of the world, cities were not thought for women to be out there, for example, in the dark, or the buses are not shaped for women to be protected. Now we try to think about it, there are taxis for women, but I don't think it's a solution also to just put women together, all together, not mixed with men, and say, okay, now the problem is already solved. But I hope that listening to all of these stories for men and men among the audience also who will work on their projects, why not, about
architectural projects or designing streets for the future cities, you may think about it and you may imagine it differently, because, you know, obviously we'll look at things differently according to the perspective where you're looking at. But beyond all of this, the question I'm asked the most often, like every time, is there something beyond cultural differences, beyond, you know, all the traditions, beyond the language difference, beyond all of the things that tear us apart, that we have in common? And I would say definitely yes. After having done 4,000 interviews in 70 countries worldwide, I would say that the first thing we all share in this world, and it's like, you know, the question we always ask in all of the interviews is about, you know, what's the thing you want the most in the world? And the answer to this question for 90% of people, even more, it's to be happy. So all of the people, despite all of the, you know, differences we have, just want to be actually happy. You don't put the same thing and the same meaning into this world according to the situation you're in. For some people, to be happy is just to have something in your stomach, something to eat, and a shelter, you know, a home, somewhere to sleep. For some people, it's something more intellectual. For some, it's more materialistic, etc. But everyone just wants to be happy. And the other thing we actually all share, and this is something I experienced myself so many times, are our emotions. Because to be honest, how many times I was out there with people who had nothing in common with me, who spoke a different language than me, and I felt their emotions, and the connection was so strong. I will show you a video and then explain what I mean. Oh my God. Oh my God. Oh. Okay, first time I had sex. I can't remember his name, and I know that sounds so bad, but I can't remember his name. We're like 16 years old, and he's incredibly awkward, and like me now would never ever fuck him, but back then I was like, well, you gotta lose your virginity at some point. So he's like, do you want to watch porn? And he starts drinking beer, and I was just like, not really. And then he drinks half a beer, and so did I. And he's like, are you drunk? I'm wasted. And then he starts like making out with me, and I was like, oh my God, is this like what sex is like? So, you know, we start doing it, and I was like, I really don't understand why everyone's like, oh, this is painful. This is painful. Well, I found out later that he had a really small penis. So this is a girl we've interviewed in the United States, but believe me, I have been with the film to more than 30 countries to premiere the film at festivals, you know, at conferences, etc. And each time people are laughing to this story. Despite their culture, despite the way they perceive it, despite they understand or not English, sometimes it's like a very loud laughter. Sometimes it's a very embarrassed laughter, but they always laugh, because I think we can all relate to, you know, a small penis story. What can I say? And what happens is that how many times I was there in the field interviewing people, and even before having the translation, even before understanding what the person was saying, I would laugh with her, I would cry with her, I would get angry without even understanding why. But I would feel that emotion so strongly that I would connect with that person and feel exactly the same way. And this is how I've learned through this experience that actually emotions are beyond words. Emotions are beyond all the difference in culture or in approach or in traditions, etc. Emotions and empathy, it's the basis of everything. And this is why I think the films we are doing and making are watched by so many people, like, you know, as I was saying, more than 100 million people worldwide. It's because obviously it's based on stories, but most of all, they are based on human emotions. And I think that all of those who are watching can feel that and can relate to that. So don't be afraid of your emotions. Each time you work on a project, ask yourself, are you putting something from you
in that project? And if the answer is no, I think you should continue, searching. And to finish, before we go to the Q&A, I would like to share a video, which is one of my favorite interviews, I think. It's actually the former president of Uruguay that we have interviewed for Human. And his name is José Mujica. And he's quite an incredible guy. This guy, during the dictatorship years, was like, a rebel to the regime. And then he was imprisoned for, I don't know, 12 years or something. And he spent many, many years in prison thinking about life and everything. Then when he finally got released, the revolution happened and he became president finally. But actually, it was a president. I never saw such a president anywhere in the world. So when we interviewed him, he still lived in his tiny, tiny farm where he grew up vegetables. He had chickens all around, and he donated 90% of his salary to the poor people of his country. And this is what he has to say to the world. And I would like to leave you with this before we go to the Q&A. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Voila, as we would say in French. This is what I had to say. I hope that it was of any use to you. And if you want to learn more about our projects, well, we have Facebook, which is Woman le Film. We have Instagram, which is Woman the Movie. And you can also scan that thing out there and it will bring you to our official site with more information and all the links to our different projects, films, etc. But well, here I am to answer all of your questions, if you have any. Actually, Nastya, it's very hard to speak after that all. A lot of thoughts. I know. Okay, friends. Generally, what happens after the, the screenings of the film, we always come back with Yann for the Q&A, and like for the, for the 5 first minutes, people are just there, like sitting, and you feel all the emotions and all the information they're just processing, and then little by little it comes. So I hope it will, because what I always love is more like it rather than Q&A. In a way, yes. Because now it seems to be like meditation, it's not like Q&A, it's like meditation process.
Actually, I have not so question, but rather a topic to discuss, and I'm Do you very want to show impressed. me your video so I can see you? Friends, if it's possible to switch on your cameras, do that. Sorry, but no, I'm half naked because I will have train in like 1 hour. Okay. So, So don't show the video. Okay. so I'm in progress of taking things that I needed. So basically, sorry for that inconvenience. And the topic is the way you present our human nature and cases of people are. I think it is humane, but I think we have a great problem. Basically, it's a problem. I think that 99.9% of the people problems are of miscommunication. But now we have a situation when radical movements and social groups are, as my opinion, as for me, are just radicalizing and making more fascism of our genderal, racial, and other differences. What do you think on that? Well, I think that you're partly right about the let's say the world we're living in. It's interesting because we're in this, very unique situation with the COVID crisis, and we're all more or less stuck in our countries. The frontiers are closed. For many months, we couldn't even see other people except for the Zooms, the Instagram lives and everything. And I think on one side, it made many people realize how much we actually need a real human connection and how actually much we need to be with other people. And many people from all around the world wrote to me that our projects talked to them even more in this situation, because they realized how important it was actually to have other people in their lives, and not only virtually, but for real. But and it's true that on many topics which are very important, and I think for a long time were maybe not discussed enough, or were maybe not treated enough, as you're saying, racial issues or gender problems. Now, because it becomes a topic and people more and more talk about it, the society becomes, divided. Like, are you in my group thinking like me? Or if you are not thinking like me, I don't want to have anything to be. Yeah, that's and for us, it's exactly the opposite of what we try to do with our films. Because, and I was asked to write an article about a Black Lives Matter situation. And I actually wrote that to be honest, I don't understand personally the whole idea behind the whole idea, like that square, the black square that millions of people shared around the world, saying, okay, I can't say anything because I am not in that situation, but I just respect and I am there with you, as if you are not having the same situation, you can't understand that, or you can't, empathize with that. Well, for me, it's exactly the opposite of what we do. What we try to say is that even though you're of a different color, even though you're of a different gender, you obviously can relate to other people happily enough. If not, how will we solve all the problems of the society if we just remain in closed groups? If we remain, between us, to be very happy to think that way, but not sharing it with others. This is why also I insisted so much on the fact that, for example, for me, it's not because our last film is called Woman that it addresses women, not at all. It addresses everyone. And if we make a film which is called Man, I hope that it will talk to women as much as it will talk to men. And so I agree that we have this problem. And we, in our work, really try to go on that opposite direction, saying that it's not a group problem and we can all relate to other people's situations, even though you haven't experienced it yourself. Yeah, because it's our problem as humans, as human civilization. And basically, thank you for your works and your all your contribution.
I know about your work, so I prefer to share this kind of materials to talk about our common humane nature, rather than attempting to join some popular social movements. So, and I really hope so that that kind of materials and that mindset will grow, because other way we are super separated, super divided, and it's just didn't work. It doesn't working, obviously. Thank you. Well, I mean, thank you so much. I'm happy you already knew about our work. Obviously, it's not it's not an easy way, and I mean, since all of these topics become rights, in the middle of all people's attention, and it haven't been there, I think many people also are adjusting their reactions, and maybe like the first reaction, and by the way, that's also something we have experienced in interviews quite often when people were dealing with a difficult situation or a difficult question, the first reaction would be to become aggressive and to kind of aggressively react on that. Like, okay, why are you asking me that? What's this question? Blah, blah, blah. And then little by little, the more they felt that we were not judging them, we were not there to kind of project, as I was trying to explain, any idea on who they are or what we think they are, then little by little, that anger changed to, just a normal way to exchange. And then the real conversation started. So I hope that that will be the next stage. The anger will go to the next level. Yeah. So it's about the correct boundaries where everyone's safe. And I see that people fear to feel, not to express feelings, but to feel itself. And that's the problem, because it is easy to splash out all the emotions physically, mentally, in words, in social media, but it is very hard to, be alone with own feelings. And that's, I think, the problem we must somehow solve. That's why I think I maybe Thank you for this. I maybe repeated it too much, but when I said that it was about emotions and we should not be afraid of our emotions, that's exactly what I meant. I think we are told right from the childhood to be afraid of our emotions. Not deal with our emotions. And this is why, I mean, psychiatrists and shrinks all around the world have so much work, because people are hiding their emotions their whole life, and then at a certain point it just explodes. They need to release it, and then to deal with it. And I think I see someone in. Thank you, and nice shirt. I see someone asking if the result of the film was really different from the idea we had from the start. To be honest, as I was saying, it's funny because the way we work with Yann, it's like we are very close, almost family, but we have two diametrically different approaches on our job, on what we should do. Yann is very instinctive person who is like, okay, let's take the camera and go out there in the field and interview people, and then we'll see what happens. And you never know what will happen. We just go on the street, take someone and interview, and he has this great energy. But on the other side, when you ask him, okay, but what do you want to express? Sometimes it's not very clear. Whereas for me, it's the opposite. From our Soviet origins, I have this kind of very square approach of, okay, before we go, we should know why we are going, what questions we're asking, what we are expecting, and sometimes maybe a little too intellectual. And I think that the mix of the two is really the helping the results, and is creating the films that we are making the way they are. Because we have, to be honest, we have ideas of, as I was saying, a guideline of questions, a guideline of topics, of countries where we would go, situations we would like to highlight.
but then we're always open to the encounter. And as I was saying, every person is a white page. And sometimes we completely forget about all of these guidelines. And sometimes the person will share a totally different story we have never even thought about for our film, but it would be so powerful that obviously we know that it should be in the film. Then the most difficult part, I have to say, and I didn't talk much about that because, you know, time is limited and I can go for ages, but it was the editing. It wasn't doing the interviews. It wasn't finding the people and convincing them. It was really to choose. Because once you have these amazing interviews from all around the world, these amazing stories, and then you have to shorten to make it like 2 hours, or for Human it was 3, and it was very long for cinemas, and we had many problems with theatrical release because of that. It was 3 hours and 15 minutes, something like that. And then, you know, you have 2,000 hours of interviews and only, you know, 2 hours or 3 at the end. So how do you choose? And to be honest, that was the most difficult and the longest part for us. And it took almost a year each time for Human and for Woman to edit the film. And, you know, because it was like a never ending process. We would do that, and then we will undo, and then we will change our mind, and then we'll go back on that. And then the editor would have her idea, and then the journalist who worked also, you know. Happily enough, each time we were selected for the Venice Film Festival to premiere the film. So it gave us like a date, you know, to finish. Because if not, I'm wondering if we would still be there editing the film. Okay, friends, you can ask questions any language you choose. Yeah, you can also ask in Russian, by the way. Let me remind you that. Or in Ukrainian. But it's cool. I see in the chat that many people have actually, people are writing, yeah, but and also have seen and know what we do, and have been already kind of touched and aware of what our work. It's nice because, you know, I left Ukraine actually 22 years ago, and but I'm very, very proud to be Ukrainian. In every interview, I always start by saying, I'm a Ukrainian, you know, a woman, film director, journalist, anything. And but I never know how our work is received there. It's the because Human, we have, you know, put it online, and people watch it and then write to us and everything. But we haven't done any major events there. But now I'm happy because with Women we are going to release it in theaters and have a Q&A and all that we're having now. So I will be really happy to see the audience and to see the reactions. Oh, not a girl who would like to say something. I see so many girls. May I ask a question? I'll try to. Can you, Alina, can you switch on your camera, please? Unfortunately, no, because the camera on my laptop is broken. Okay. Yes, I will continue the topic that Volodymyr had started. We see the problem that today there are a lot of movements, but they are separated. How do you think when on our planet there will be a movement like just movement of a nice human? In the You want to say it in Russian or Ukrainian to be just at ease? Хорошо, попробую по-русски. Давайте. Или проблему того, что есть разные группы активистов социальных, и они разрознены и часто с друг другом борются вместо того, чтобы объединиться. Как вы думаете, когда настанет на планете такой момент, что будет культивироваться движение просто хорошего человека или осознанного человека, или неважно, как это назвать? И как вы думаете, возможно ли такое объединение всех этих движений? Если да, то как вы думаете, когда это случится? Я об этом порой думаю, и просто интересно ваше мнение. Спасибо вам за вопрос. Оля, мне лучше по-русски отвечать или на английском? Если вопрос по-русски, то, наверное, отвечать тоже по-русски.
Окей. На самом деле, ну, я уже объясняла, да, что мне кажется, что о многих вопросах, которые сейчас поднимаются, просто долгое время вообще не говорили, и сейчас вдруг резко на многие из этих табуированных тем стали говорить. И вот эта первая реакция очень часто у людей бывает агрессивная, или, по крайней мере, то есть, ну, раз уже об этом говорят, надо сразу показать себя и успеть, ну, так сказать, свою позицию какую-то очень четко и жестко выразить, потому что мало ли что будет завтра, и, может быть, завтра уже будет поздно, поэтому надо это сделать сейчас. И мне кажется, за счет этого очень часто кажется, что есть столько агрессии, и это правда, есть группы, которые нас очень часто спрашивали, мы, так как наш фильм вышел где-то, ну, то есть мы уже снимали, когда начался МИТУ, и вот эти все движения, нас часто спрашивали в интервью, ассоциируем ли мы себя с одним из этих движений. Мы на самом деле не ассоциируем себя ни с кем, потому что, вот как вы правильно говорите, для нас все, что мы делаем, это не о том или ином вопросе, это скорее о том, что делает нас людьми. И нет, мы не считаем, что есть определенная группа людей, способна понять это. Мы считаем, что если найти подход, любой человек способен понять это. И это то, что мы увидели, показывая фильм по всему миру, показывая фильм абсолютно разным людям. У нас не было ощущения, что была определенная категория людей, способная услышать и понять. Есть люди, которые просто не хотят этого делать и закрываются на сегодняшний день по тем или иным обстоятельствам, но это скорее выбор, но в принципе все люди готовы понять, потому что так или иначе, я же говорю, иначе это было бы странно, почему 90% людей, например, мечтают быть счастливы. И в принципе глобально очень часто мечтают об одних и тех же вещах, даже если их интерпретирование этих вещей бывает разное. И мне кажется, что сейчас, опять же, вот по тому ощущению, которое у меня было, делая интервью, да, по всему миру, мне кажется, сейчас мы как раз находимся в каком-то переходном периоде, где, с одной стороны, это правда, общество достаточно сильно разделено, может быть, на группы, и эти группы иногда, да, там, скорее ссорятся и так далее, чем работают вместе в одном направлении, но с другой стороны, мы также чувствуем, что общество, если есть такое понятие, в принципе, все больше людей стали задаваться вопросами, которыми, например, наши родители даже не задавались. И даже если это провоцирует те или иные реакции, эти вопросы всплыли, и они стали важны для очень большого количества людей. И опять же, вот с этим кризисом, который происходит сейчас, мне кажется, для все большего и большего количества людей. Потому что тут, ну вот, мне кажется, уже никто не задается вопросом, каким образом там человек, не знаю, в Китае, съевший не тот продукт, может повлиять на жизнь людей на другом конце мира. Вот сейчас это стало абсолютно очевидно для практически всех, и даже для таких людей, как Дональд Трамп. Поэтому, ну, мне кажется, мы на верном пути. Настенька, а можно я тогда тоже задам небольшое направление для движения, пока все немного выбиты чувственно после фильма. Я понимаю, что после этого тяжело собраться в интеллектуальную какую-то дискуссию, все в эмоциях. Но все-таки хотелось напомнить, что вот наш проект, он о дизайне и о том, как дизайн мог бы помочь, чем конкретно мог бы помочь дизайн для решения проблем социальных и, возможно, экологических, возможно, бытовых и так далее. Вот ты проводила интервью с огромным количеством людей по всему миру. Можно ли выделить какие-то 4-5 основных типов проблем, которые были бы актуальны абсолютно для всех, независимо от рас, религии, страны, ну и так далее? То есть вот какие основные темы после всех этих интервью можно было бы назвать как самые важные для общества, ну, если есть это общество, да, чтобы можно было с ними бороться и их решать? Слушай, ну на самом деле, конечно, это сложно так резюмировать после там 4000 интервью и сказать, вот все, что нужно людям для того, чтобы быть счастливыми. Если но, например, широко смотреть, если широко, допустим, смотреть. Но интересно то, например, что я же говорю, например, с женщинами абсолютно очевидно было, что практически, ну, очень большое количество женщин, которые мы интервьюировали, говорили нам, что на улице, например, вечером
неважно, практически во всех странах мира они чувствуют себя некомфортно, потому что они чувствуют, что улица и этот public space не был придуман и продуман для них, чтобы они чувствовали себя хорошо и чтобы они чувствовали себя secured. И очень многие женщины говорили о том, что они даже само, то, как построен там их район, улицы и так далее, абсолютно все время изолируют женщину в ситуации, где она может быть жертвой какой-то той или иной ситуации. И меня это удивило, потому что, ладно, это может быть, там, не знаю, в какой-то определенной точке мира или в какой-то части и так далее, но это было ощущение, которое очень у многих женщин возникало, и о котором они рассказывали по всему миру практически везде. А дальше, мне кажется, в общем, если мы говорим, вот, например, о том, что мы почувствовали от Хьюмана, когда я говорила как раз об этой идее общего счастья, но вот мне кажется, что все на самом деле завязано вокруг этого. И вот вчера я немножко послушала спикера, который у вас вчера выступал, который выступал, потом заходил, Валера, да, абсолютно прекрасный человек, но вот он говорил о каких-то вещах, да, про новые сервисы, например, и как они делают нас практически одинаковыми, и, может быть, с одинаковыми нуждами и с одинаковым подходом к жизни. Но вот у меня абсолютно не возникло такого ощущения, делая интервью по всему миру, что то, что мы, может быть, все больше и все используем Uber или покупаем мебель в Икее, делает нас похожими друг на друга людьми. У меня абсолютно было ощущение, что это скорее решает какие-то проблемы для той или иной группы населения, но это абсолютно никак не влияет на то, кем ты являешься внутри, и чем ты живешь, и что для тебя важно, как именно essence of human being. И на самом деле для 90% людей это все-таки какие-то очень базовые вещи. То есть иметь чистую нормальную воду, иметь место, где ты живешь, которое адаптировано под тебя. И вот эта вся идея, да, домов, которые адаптированы под человека, которые все больше думают о человеке и функционируют для того, чтобы ему было комфортно и так далее. Вот это все вокруг этого было абсолютно то, что мы слышали чаще всего. И, кстати, чаще всего, когда мы спрашивали, например, если бы вы могли, там, я не знаю, вот что угодно себе позволить, что бы вам хотелось, очень большой процент людей в первую очередь говорил, что мне бы хотелось иметь свой дом. То есть идея вообще вот именно своего дома, который сделан под тебя и для тебя, для очень многих людей, она по миру, она как центральная, мне кажется. Спасибо. Это очень приятно слышать, я думаю, всем архитекторам, как минимум. Но это было интересно, потому что тоже, опять же, когда ты думаешь, что в 70 разных странах, в том же Конго, в Канаде, понимаешь, да, во Франции или в Украине, как будут реагировать люди, и вдруг, ты же сам прекрасно это не знаешь, и вдруг люди отвечают, в абсолютном большинстве про это. Ты понимаешь, что да, значит, это что-то, что важно для человека вне, то есть кто-то представляет этот дом более там технологичным, кто-то просто хочет, чтобы у него была нормальная крыша и так далее, но сама идея дома, который у тебя есть и который, рассчитан на тебя и под тебя, она очень важна, мне кажется, для многих. Господа, я смотрю, еще несколько человек появились в сети, наверное, вы хотите задать вопросы в ожиданиях. Паша, Мария, включили камеры, я смотрю. Анастасия, спасибо большое. Я не знаю, вы хорошо слышите? Я очень плохо вас слышу, к сожалению. Пошло эхо, возможно, там двойная ссылка включена. Нужно что-то отключить. Пока Маша исчезла. Вот... Появилась. Нет? Не получается? Звук слышите? Пока вы настраиваете, Мария, я хотела бы еще Насте задать вопрос, который думала оставить на личные разговоры, но все-таки это очень интересно будет, я думаю, для всех. Если зашла речь о доме, Настя, вот какое самое необычное место, где ты жила, где тебе довелось пожить во время этих интервью, вот, которое тебя поразило
может быть, не одно, а может быть, несколько, ну, скажем так, ты привыкла к хорошим условиям в Киеве, например, да, то есть, ну, я считаю, что Киев — это цивилизованный город с хорошим жильем все-таки. И вот во что пришлось окунуться во время съемок интервью? Что было такого необычного самого? Слушай, ну на самом деле я никогда к этому не подходила, вот именно что пришлось окунуться. И это интересно, потому что это правда, что я выросла в достаточно комфортных условиях и живу и сейчас в достаточно комфортных условиях в Париже. Вот, и моя мама всегда этому поражалась, когда она видела, как я езжу по всему миру и живу в абсолютно других условиях. Она всегда говорит: я не понимаю, дочь моя, я тебя не так воспитала, вы же там не моетесь неделями. Вот, но на самом деле, когда ты приезжаешь в контекст человека, и вот то, что я тоже пыталась объяснить в какой-то момент, да, это очень важно, чтобы ты адаптировался, ты, к его контексту жизни, а не давал ему почувствовать, что его контекст отличается от твоего, и поэтому уже изначально между вами есть какой-то барьер. Поэтому, конечно, были иногда ситуации достаточно смешные, но вот как я рассказывала с Химба, например, племенем в Намибии, мы с ними провели несколько недель, и у них такая история, что у каждого мужчины, ну, очень часто бывает там по 6, по 7 жен, потому что чем больше жен, тем больше детей, тем больше они могут заниматься там сельским хозяйством, что-то разводить, ну, понимаешь, да, то есть это важно, чтобы была большая такая ячейка, вот, и мы у них поселились. Прости, а куда девают неудачников, тем, кому не достались жены, если у одного по 6? Нет, таких нету. Неудачники — это те, у которых 2. Получается такой баланс. Значит, жизнь не удалась. Надо задуматься. А если 6, значит, нормально. Вот. И в какой-то момент они нас поселили как раз в одной из... Они живут, ну вот там на фотографии было видно, в таких из глины домиках, вот, где просто, ну, спят на полу и так далее. У нас были там какие-то свои эти скрученные матрасы, вот, но мы с ними там общались и все такое. И в какой-то момент мужчина решил, что раз мы там уже живем такое время, и я, в принципе, уже влилась, наверное, я буду его 8-й женой. Ему казалось это достаточно логично, и он начал со мной постепенно вести себя так, как будто, ну, мы уже практически семья. И это тоже было интересно, потому что, ну, ты понимаешь, да, ты же не можешь человека, он тебя принимает у себя, открывает тебе, и в какой-то момент, когда он уже начал приводить ко мне козы, я поняла, что это, скорее всего, он уже с приданым пришел, тут стало понятно, что да, надо что-то делать, потому что это может плохо кончиться, вот. Но это с одной стороны. А с другой стороны, например, была очень трогательная для меня история, вот уже на Woman, на проекте Woman, которую я иногда рассказываю, о том, как, вот, да, как по-разному мы иногда относимся к ситуациям. Тут скорее это даже не сколько я там адаптировалась, сколько, насколько мы по-разному иногда воспринимаем вообще действительность. И вот мы были в Мозамбике, это была, ну, небольшая была такая деревушка, и мы рядом с этой деревушкой в городе, ну, тоже это можно назвать городом, но небольшой город, там был один отель, и мы в нем установили свою студию, вот, и потому что, ну, так как у нас студия, вот вы видели на фотографиях, мы эту студию везде с собой возили и снимали людей одинаково, поэтому, конечно, не всегда была возможность ее воспроизвести в любых условиях, и мы вот там нашли значит, этот номер и вот снимали. Отель был просто простейший, ну, такой совсем банальнейший, я не знаю, 1,5 звезды, вот, и мы туда привозили женщин для интервью, и вот приезжает, значит, привозим мы эту женщину. И там было что-то 3 этажа, и вот мы ее сажаем, значит, в лифт, поднимаемся в лифт, и уже я понимаю, что что-то не так, она чувствует себя странно. Потом мы садимся, мы предлагаем ей выпить там сок с трубочкой, она от всего отказывается, сок с трубочкой не хочет, ну, то есть вообще сидит такая очень напряженная. Она постепенно начинает рассказывать свою историю, и я уже думаю, ну как, ну человек настолько напряжен, явно ей некомфортно, все будет тяжело. И тут постепенно она абсолютно расслабляется, начинает рассказывать все в подробностях, как она живет, чем она живет, в какой-то момент даже про свою сексуальную жизнь с мужем. И когда мне переводчик перевела, я не могла поверить, что она мне в деталях рассказывает, как у них там с мужем все устроено. Вот, ну то есть все замечательно. В конце она же даже там, мы в конце всегда людей просим обратиться с каким-то мессажем, она обращается к мужу своему с мессажем и говорит, значит, такую странную, правда, вещь, говорит: ты знаешь, дорогой, если что, знаешь, что там деньги я спрятала там-то под кроватью, а еда вот там-то и там-то. Ну, думаю, ну ладно, но почему нет? Такой мессаж тоже может быть.
Вот, мы с ней обнимаемся, прощаемся, все замечательно. Значит, наша переводчик, наша журналиста ее провожает туда в холл, и она буквально сидит, может быть, 5-10 минут, ждет, когда водитель приедет за ней и заберет ее, отвезет обратно домой. И вдруг мы слышим просто, знаешь, такой вопль в холле отеля, просто как будто человека душат, я не знаю, режут или еще что-то похожее. И ну, мы быстренько все спускаемся, пытаясь понять, что происходит. И эта женщина абсолютно, ну, я не знаю, она была в полном терроре, начинает объяснять. То есть пока она там сидела 5 или 7 минут, она вдруг подумала, то есть она, оказывается, впервые ездила в своей жизни на машине, впервые зашла в лифт. То есть она зашла в какое-то помещение и вдруг передвинулась, вышла в другом месте. Она уже не могла понять, что происходит. Потом, почему она отказалась от сока, потому что она никогда не видела палочку эту, и она не понимала, как через нее пить. Вот. То есть все это, и вдруг такие приятные люди, которые так ее обхаживают, и то ей предлагают, и так ее возят, и до нее абсолютно четко дошло, что такие добрые люди могут быть только с одной целью, потому что на самом деле мы ее хотим выкрасть, убить и продать на органы. И когда до нее наконец-то дошло это, ее, конечно, ввело в полный ступор, она понимает, что она сейчас на смерть на свою едет, вот, и она начала орать, там, помогите, спасите, просто вдруг в холле отеля. И у нас ушло, наверное, еще, ну, я не знаю, 40 минут или час на то, чтобы ее успокоить и объяснить, что нет, мы не будем ее убивать, продавать ее на органы, что просто на самом деле она прекрасная женщина, и нам очень понравилась ее история, и как бы все замечательно. Но понимаешь, насколько человек никогда не ощущал такого внимания к себе и столько, да, разных каких-то, может быть, проявлений этого внимания, что для нее это был нонсенс, она не могла понять, чего вдруг чужие люди станут себя вести так. И вот, да, это тоже был для меня один из моментов, где я подумала, окей, даже сколько бы ты ни снимала, сколько бы ты ни общался с разными людьми, все равно есть какие-то вещи, какие-то культурные, да, там, ценности, традиции, восприятие жизни, которое так или иначе все-таки очень связано с твоим контекстом, и до конца ты не можешь угадать. Я думаю, вот так и появляются истории про пришельцев. Знаешь, выкрали, вот, потом какие-то инопланетяне транспортировали в какой-то космический корабль, потом это все вот в реальности появляется. Да, это уникально, конечно. Спасибо. Ну что, вы хотите попробовать еще раз, напоследок, включить свой звук? Давайте, Маша. Маша, пока микрофон выключен. Не слышно. Алло, прием. Да, да, вот сейчас. Прекрасно. Анастасия, спасибо. Вообще прекрасно, что есть люди с таким большим сердцем, как вы. И я вот, ну, как бы фильм не видела, но вот эти кусочки, которые вы показали, то, что вы рассказали. Я прошу прощения, да, фильм уже ссылки выложены несколько с пятницы, по-моему, поэтому, пожалуйста, обратите. Мы проект готовим. Да, я знаю, что все сейчас заняты, но после этого пересмотрите. Обязательно. И плюс выйдет кино в Украине этой осенью, если вот я буду держать в курсе. Можно идти с дочкой-подростком 12 лет? Начиная где-то с 12 лет можно, да. Раньше нет, потому что все-таки там есть, ну, некоторые жесткие темы. Она у меня впечатлительная. Да, но с другой стороны, учитывая, что наши дети сейчас видят в интернете, что они слышат и чем они живут, ну, я не знаю, будет ли она прям сильно чем-то, но это скорее просто эмоционально очень сильно. Но если вы с ней вместе, и вы с ней такие вещи поднимаете, обсуждаете, то это полезно. Мне кажется, это очень важно людям видеть, и, ну, даже если ты как-то стараешься в жизни быть, ну, проявлять эмпатию к другим людям и, ну, просто как-то стараешься быть адекватным человеком, то все равно это открывает какие-то новую человечность в зрителях. То есть это очень важный проект. Спасибо большое. У меня вот такие два вопроса родились. Один только что, вот когда вы рассказали эту последнюю историю, я подумала... А вдруг вот такая как бы встреча этих женщин вот с вами, да, с другими людьми, как бы из другого, может быть, она делает их несчастными, вот как вы думаете? Не может такого быть, что они понимают, что есть вот, да, есть какой-то рамки, которые они думали, что нету ничего больше, и вдруг открывается, что мир более человечный, в нем есть
больше уважения, доброты и какого-то... Я думаю, я поняла, что Маша хочет сказать. Была у нас такая фраза когда-то в Индии сказана, что они счастливы, что они не понимают, насколько они несчастны. Вот не было такого, Настя, ощущения во время съемок в таких сложных странах или в таких сложных социумах? Нет, скорее, честно говоря, я понимаю, да, что вы имеете в виду, но скорее было абсолютно обратное ощущение. Очень многие женщины, я вам скажу честно, у меня иногда было чувство вины за то, что, то есть ты в людях поднимаешь какие-то вещи, например, которые там десятилетиями иногда были внутри, и у нас у всех они есть, то есть каждый из вас, если вы задумаетесь, да, о каких-то серьезных испытаниях, я думаю, что так или иначе, подойдя к определенному рубежу жизни, у нас были вещи в жизни, которые так, сильно повлияли, да, и вдруг ты это все поднимаешь, и человек это снова все переживает, и снова все это ощущает, и ты сидишь напротив, и, сколько раз было, что люди ломались в конце интервью, то есть у них был там emotional breakdown, да, и невозможно было остановить слезы и так далее, но мы очень много работали, особенно по сложным тематикам, с разными ассоциациями, с фондами, которые нам помогали тоже идентифицировать людей, которые были готовы говорить, для которых, наверное, это даже было важно скорее в процессе реконструкции или там еще чего-то, чтобы их история была проговорена, но в любом случае ты никогда не знаешь, да, что произойдет. И много раз было такое, что, например, Норма, чью историю я рассказывала, показывала, в конце интервью она абсолютно сломалась, она вся съежилась и просто начала рыдать и не могла остановиться, и я почувствовала себя ужасно. И я подумала, зачем я это сделала. Я начала извиняться перед ней, то есть объяснять, что извини меня, я зря туда. И очень часто заканчивалось тем, что эти женщины в итоге меня обнимали, начинали меня утешать, то есть вообще мир наоборот, и говорить мне нет. То есть это было тяжело, я не буду говорить тебе, что это было легко, но это была единственная возможность рассказать о моей истории по-настоящему и дать понять людям, что на самом деле со мной произошло и как это было для меня. И это был мой выбор. Я выбрала рассказать это. Ты не выжила из меня ничего. Я хотела это сделать. И поэтому спасибо тебе за это. Я не знаю, буду я в фильме или нет, но сам факт того, что кто-то был напротив меня, и я была сегодня услышана, со мной это было достаточно редко в жизни. И очень многие люди говорили нам, так как все-таки центр наших интервью – это люди, которые очень часто, которым не дают слова, которые не услышаны, очень часто в конце говорили: я впервые в жизни почувствовал, что такое быть услышанным. И вау, это круто. И скорее вот эту эмоцию это вызывало, чем вау, я вижу, что бывает другая жизнь, черт, а моя жизнь не такая. Это скорее было вау, сейчас произошло что-то очень сильное, что заставляет меня подумать о том, что, может быть, я могу жить иначе, и что, может быть, моя история на самом деле важна. И у нас, вот я быстро расскажу такую короткую историю. У нас была, например, съемка в Мадагаскаре, тоже там такой руральной совсем зоне, в сельской, вот, и там, то есть абсолютно принято, нормально, мужики бьют своих жен, что-то не так, оп, дал ей там, разобрались, то есть это как бы часть культуры, вот, и когда мы пришли изначально в семью, изначально даже жена ничего не говорила, то есть муж говорил за нее, объяснял там, что так и так она живет, вот этим и этим, а она там нам наливала чай, но у нас такой подход в любом случае на всех съемках, что мы всегда очень уважительно относимся к любой ситуации, как бы, поэтому мы спокойно сидели, все ждали, и в какой-то момент сказали: окей, спасибо большое, все замечательно, чай был вкусный, но мы вообще-то хотели бы взять интервью у вашей жены. И именно потому, что мы уважили его, и все это, он не почувствовал никакой агрессии с нашей стороны, он согласился, сказал: окей, замечательно. И вот мы сделали это интервью, и потом нам фиксер, то есть девочка, которая работала с нами там на месте, которая организовывала съемку и все переводила, рассказала, что ее муж после этого вдруг впервые задумался о том, что подожди, то есть моя жена, приехали люди какого вообще непонятно, из другого конца света, заинтересовавшись ее историей. Значит, наверное, в ней что-то такое есть, чего я все эти годы не видел. И она нам сказала, то есть это было, может быть, там через месяц после съемки, что он абсолютно перестал ее бить. Вот. И мы, конечно, сначала подумали: окей, понятно, да, первая там реакция, человек
хочет показать, какой он молодец, там, и так далее, да. Вот. И потом, больше года спустя, мы снова сконтачили с этой переводчицей, и она сказала, что это абсолютно поменяло их отношения в семье, потому что, начиная с этого дня, ее муж впервые посмотрел на нее просто по-другому, увидя, что другие люди на нее смотрят по-другому. И я не говорю, что это были миллионы женщин по всему миру, где это так радикально изменило взгляд, но мне кажется, что, да, было достаточно немало таких историй и на Humani, и на Woman, где именно снимаясь в этом проекте и делая эти интервью, скорее вот в эту сторону поменялся взгляд людей на себя и их близких на них. Это победа. Не окончательная, но победа. А вот есть продолжение этих историй, ну, особенно каких-то таких тяжелых, травматичных? Обратилась ли общественность вот к этим женщинам? Ну, понятно, что это только единицы, да, вот из таких же подобных, но есть ли какое-то улучшение в их жизни благодаря этому фильму, конкретно в их жизни? Ну, на самом деле, то есть очень много разных ситуаций, да, потому что есть отдельно взятые случаи. Конечно, в Humani, например, там был маленький мальчик из Конго, который там тысячи людей тронул, и потом нам все писали, я хочу помочь конкретно этому мальчику. Но для нас идея, понимаете, да, не в том, чтобы помочь отдельно взятому, ну, даже если это очень важно мальчику, а скорее, чтобы люди задумались на более глобальном уровне, как мы функционируем, и мы все можем поменять что-то в своей жизни, чтобы функционировать иначе, чтобы мир двигался немножко в другом направлении. Вот, ну и поэтому классно, этому мальчику помогли, его вытащили с улицы, он жил там на улице и так далее. И вот таких историй было очень много. Но мы все-таки стараемся скорее на более глобальном уровне, да, ну не заставить, но попробовать людей направить в какое-то направление, чтобы они задумались о многих вещах, которые, может быть, потому что, ну, у нас у всех очень много своих проблем ежедневных, у вас у всех, я уверена, тоже. Спасибо вам за ваше время сегодня, но мало моментов в жизни, когда мы можем от всего этого отстраниться и вообще просто подумать о себе и о том, как мы живем. И я думаю, что в ваших профессиях, я не знаю все ваши истории, да, детально, но Оля мне немножко рассказала, это тоже очень важный фактор о том, то есть если ты хочешь, это одна из тех профессий, которая может быть очень полезна для других людей, и важно то, как мы живем, ради чего мы живем. И наши, в принципе, все проекты, они в первую очередь об этом. И, конечно, опять же, есть истории, очень много таких в разных странах мира, где конкретная история этой женщины или того человека там, и так далее, ну, вот изменилась в ту или иную сторону, в лучшую, надеюсь, для большинства, но для нас это не ответ, да, на вот этот более глобальный вопрос. Мы все-таки надеемся, что на более глобальном уровне это скорее заставит миллионы людей задуматься о том, как каждый из нас живет и относится к окружающим. И это интересно, например, после Woman, после премьер в многих разных странах, очень часто ко мне подходят пары и говорят, вы знаете, ваш фильм — это лучшая терапия для пар, потому что даже мужчины очень часто мне говорили впервые, хотя вот у меня там есть мама, есть сестра, есть девушка и так далее, но впервые на какие-то такие темы, которые мы никогда не обсуждаем, потому что, как ни крути, есть куча тем, которые табу, и о которых даже близкие люди до сих пор не говорят. Впервые я услышала вообще, что женщины чувствуют, чем они живут, и у меня единственное сейчас желание — это пойти домой или просто повернуться там к своей жене, которая сидит рядом, и обсудить с ней это все, и понять, а для нее это тоже так, или я вдруг понял, что когда она мне говорила там про ту или иную ситуацию, я говорю, да ладно, что ты там, не грузи меня. Вдруг я понял, что на самом деле это важно, и если сотни и миллионы других женщин ощущают что-то подобное, значит, наверное, все-таки она не выпендривалась. Ну, я так утрирую, вы понимаете, да? Но вот какие-то такие вещи для нас, вот это скорее ответ на все глобальные вопросы. Спасибо большое. Удачи вам. Паша, ну давай. Завершим. Время мало уже, да, у нас? Немного времени, но я понимаю, что мы Настю можем держать до бесконечности, но тем не менее, да, Паша. Я постараюсь очень коротко. Во-первых, благодарю. Проект и даже вот те видосы, которые вы показывали, и сложно остаться равнодушным, когда ты слушаешь их, смотришь, и это очень круто. И ладно.
по делу вопрос, значит. Я хотел бы выйти просто из контекста вот адженды женского и мужского вопроса и задать вам персональный вопрос как к творцу. Просто потому что у меня есть, скажем так, в подходе к идее какой-то, я думаю, так, я это умею или не умею, что мне нужно сделать для этого. Какие-то технические, идейные вопросы, они всегда отходят на второй план. Самое сложное всегда организоваться и сделать это. И в случае, если, как в моем, когда ты занимаешься каким-то визуальным искусством, холст, картину, компьютер ты можешь себе купить и рисовать, в общем-то, сразу же, то с кино это намного более сложно технически, технологически, организационно. Это колоссальное вообще количество работы. И на этапе планирования, да, то есть вот осознать этот глобальность этого проекта невероятно сложно. И как в такой ситуации вообще решиться это сделать? И что как бы у вас есть сказать по поводу своего опыта, и что вы можете посоветовать там молодым для того, чтобы вот переступать вот этот шаг от идеи к созданию? Потому что мне кажется, это самый сложный шаг вообще в творчестве. Безусловно, да. Спасибо вам за вопрос и за отзыв. Безусловно, это на самом деле важная очень тема, и очень, достаточно часто меня спрашивают, да, особенно учитывая размеры, да, нашего проекта, это правда, что изначально, если ты пытаешься это осязать, то ты никогда не будешь это делать. Что ты подумаешь, окей, хорошо, мы хотим поехать в 70 стран, интервьюировать там 2000 людей, задействовать сотни людей по всему миру. Это будет стоить, я не буду от вас сказать, это стоит миллионы, потому что это очень длительный и энергозатратный процесс. Окей, кому это вообще надо, кто вообще в это поверит и как это может быть? Ой-ой-ой. Но в этом плане мне очень повезло, я работаю с человеком, и вот Yann Arthus-Bertrand, это человек, который, в принципе, он меня этому научил, и это то, наверное, одно из тех важных качеств, которые я у него подчеркнула, это то, что он, в принципе, никогда не сомневается в себе. И вот тот сам факт, что он не сомневается в том, что это возможно, очень часто убеждает других людей в том, что это возможно. Потому что когда ты приходишь изначально сам уже не уверен, что это имеет место быть, и вообще релевантно ли это, и на самом деле будет ли это кому-то интересно и так далее, при первом же каком-то вопросе или дестабилизирующей ситуации ты уже там сам покраснеешь и захочешь уйти домой, закрыться на ключ и больше никогда к этому не возвращаться. То есть это работает только если ты глубинно знаешь, что ты хочешь это делать, и что это надо сделать. И вот у Яна это абсолютно такая какая-то черта характера, которой мы приходим к людям, там, самым влиятельным людям мира, со страничкой текста и говорим, вот мой сценарий, дайте мне под него 12 миллионов. И я каждый раз ему говорю, Ян, ты сумасшедший, никто тебе не даст. И в итоге каждый раз я вижу, что дают. И я понимаю, что вот это вот ощущение внутренней уверенности в том, что это должно быть сделано, очень многие люди на самом деле тоже ищут смысл. И даже в крупных корпорациях, и просто у нас полностью все фильмы наши меценированы, да, потому что если бы это должен был быть коммерческий проект, такой проект никогда не окупится. Невозможно отбить, это же не там не Бэтмен, и не знаю, не такого проекта, да, типа фильм. И невозможно отбить вложенные деньги или, по крайней мере, быть уверенными, что ты их отобьешь. Поэтому это могут быть только люди, которые изначально с тобой шерят какие-то похожие идеи и ценности. И дальше, то есть надо просто найти к ним этот ключ, где они почувствуют, что вы шерите что-то похожее. И, конечно, когда ты сам уверен в том, что это должно быть сделано, человек это тоже чувствует. Опять же, мы говорим об эмоциях. Эмоция – это такая вещь, которая работает вне бюджетов, даже денег и так далее. Это мощнее всего. Но это вот то, что мы констатировали, работая над всеми этими проектами от А до Я. И очень часто я вот, когда общаюсь как раз со студентами, там, даем конференции, вообще я чувствую, когда мы молодые, это особенно. И со временем у некоторых это ухудшается, а у других улучшается. Но есть, да, все время ты сомневаешься, что тоже хорошо. То есть надо 5 раз думать о том, что на самом деле я хочу сказать, а хочу ли я это сказать, а как это важно, а кто-то еще меня поймет, это все важно. Но в какой-то момент надо двигаться вперед. И надо внутри почувствовать, что если это то, что ты хочешь сказать миру, значит, надо это делать. И просто перестать сомневаться и начать что-то делать. И очень многие люди мне рассказывают, что даже перед тем, как начать это делать, они
убивают идеи в корне за счет вот этого сомнения и за счет постоянного, да, обдумывания самим собой ситуации, и в итоге приходят к выходу, что, наверное, все-таки это не надо. Вот. А мне кажется, что лучше идти общаться с другими людьми и смотреть... И смотреть на их реакцию, и очень часто вы поймете, что это надо не только вам, и это откроет те двери, о которых вы даже бы не догадывались. И я всегда говорю, ну, по крайней мере, в моем понимании, я всегда к этому отношусь, и даже если это их не откроет, это будет намного более ценный опыт, чем если вы не попробуете, в любом случае. Спасибо. Спасибо вам. Вот, кто-то пишет, что это то, что вам надо было услышать перед питчингами. Да, ну, вот да. Завтра все будут докладываться о своих проектах существующих, и люди пишут, что они очень боятся, стесняются и так далее. Но вот то, что они увидели сегодня, я думаю, после этого любые ключи, вернее, можно открыть любые замки этим. Нет, ничего невозможного. Смотрите, я приехала из Украины, вообще не зная никого в Париже, абсолютно одна, мне было неполные 17 лет, и вот я делаю эти проекты, и это возможно, и я не умнее и не лучше вас. Все возможно. Вы нас вдохновили, спасибо. Спасибо вам. Настя, а можно успеть задать еще вопрос? Ну, и если очень быстро. Хорошо, я постараюсь. Вопрос про людей. Можно заметить, что есть люди, которым жизнь интересна, и есть люди апатичные, которые просто существуют. Думаю, что вы в своем фильме встречались больше с первыми, и возник вопрос, вдруг вы знаете на него ответ. А что чаще всего становится для человека поводом к совершенствованию, или это можно назвать как поводом вдохновиться? Да, у каждого есть очень частные причины, но, возможно, был виден какой-то паттерн после того, как вы проинтервьюировали столько людей. Вот. Да, это очень просто, Алина, это очень просто. Чаще всего возможность вдохновиться у людей возникает в общении с другими людьми. Это прям, я бы даже сказала, общий паттерн всех людей по всему миру, неважно, где они находятся, как они живут и чем они живут, интересуются они, интересуются. Вот кто-то говорил, да, в общении мы говорили о том, что очень часто все проблемы, они идут от недопонимания и от незнания многих вещей. И ты изначально, не зная, о чем ты говоришь, уже, да, делаешь какую-то проекцию того, как ты себе это представляешь. Но если вдруг ты видишь человека, который смотрит тебе в глаза и рассказывает свою историю, и ты понимаешь вдруг, что все твои паттерны, которые ты представлял, они абсолютно ломаются, потому что этот человек разговаривает с тобой на каком-то другом эмоциональном уровне, и это проникает в тебя, то все эти барьеры и все твои там взгляды на жизнь, они могут вот так радикально поменяться. Поэтому даже вот когда вы говорите, да, есть люди, которым там интересно, есть кому интересно, я бы не сказала, что люди делятся на эти категории. Я бы просто сказала, что есть люди, которые уже встретили человека, вызвавшего в них вот такую реакцию и вызвавшего в них уже, да, возможность задуматься и посмотреть на мир иначе. А есть люди, которым просто пока не повезло встретить такого человека. И вот в этом вся разница. Но я уверена, что на самом деле, почему я говорила про социальную, да, вот социальный гуманизм, на самом деле я считаю, что лучший друг человека — человек. Я не думаю, что это враг. И даже в тех ситуациях, даже в самых сложных ситуациях, где мы были, где женщины, например, прошли через, да, насилие во время конфликтных, там, каких-то всех этих конфликтных зонах, и когда они рассказывают нам вещи, но это невозможно себе представить, что такое вообще бывает и происходит. Но ты понимаешь, когда ты потом общаешься даже вот с этими людьми, с этими мужчинами, делавшими в какой-то момент в жизни подобные вещи, ты понимаешь, что это тоже люди, такие же точно люди, как ты, и что в какой-то момент жизни просто в их жизни ситуация сложилась вот так и вот так, что у них был пример, которому они последовали, может быть, иногда не задумываясь, и просто повторили чей-то чужой паттерн. Поэтому вот то, что мы пытаемся сделать со своей работой, это открыть людям целый спектр новых возможностей посмотреть на мир иначе и посмотреть на мир чужими глазами, потому что, ну, именно таким образом, мне кажется, мы можем двигаться вперед как общество. Спасибо. Были на самом деле идентичные мысли, и очень приятно услышать это резонирование. И огромная вам благодарность за все фильмы. Human смотрела, и это прям вау. Очень не ожидала, что вы будете здесь, и это было прям
Супер сюрприз. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо Оле, которая меня пригласила. Да, и спасибо проекту нашему в целом, и нашим партнерам, и команде. Всем, я не знаю, просто кто-то еще у нас остался, или, да, еще остались из нашей команды люди. Поэтому большая благодарность. Сегодняшняя лекция у нас завершающая, друзья. Поэтому в ближайшее время мы в Zoom не увидимся, но будем видеться в личных контактах. И это очень приятно после того, как Настя рассказала о важности, и мы сами чувствуем эту невероятную важность после карантина личных встреч. Давайте вдохновлять друг друга, зажигать, радовать новыми проектами, и пусть возникает много новых классных, шикарных идей и паттернов поведения, которыми мы заразим друг друга. Аминь. Спасибо всем большое. Спасибо большое, спасибо вам, и удачи вам в продолжении проектов. И опять же, последнее, что я вам хочу сказать, ничего не бойтесь, нет ничего невозможного. Как говорила моя мама мне с самого детства, не боги горшки лепят, нет никого умнее тебя, талантливее тебя или там, я не знаю, решительнее тебя. Ты — это то, кем ты решаешь быть. И я уверена, что каждый из вас — это гениальный талант, и дай Бог вам реализоваться в этом проекте в будущем. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо, друзья, и до встречи. Настенька, спасибо тебе.